Hello students, how are you all? Hope you're all fine. Welcome to the next session of motion in a plane. Motion in a straight line చూసాము in which the direction is a straight line either in positive x-axis or negative axis or positive y-axis or negative y-axis. Okay, so the direction is fixed. The positive y నుంచి negative y కూడా వెళ్ళొచ్చు. In which way direction changes by 180 degrees. Similarly positive x నుంచి negative x వైపు వెళ్ళొచ్చు. Okay. సో మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ అయిపోయింది. మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ లాస్ట్ సెషన్లో మనం ఏం చూసామంటే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వెక్టర్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వెక్టర్. వాట్ ఈస్ అ వెక్టర్ విచ్ హ్యాస్ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ నేర్చుకుంటారు. తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్, అందులో యూనిట్ వెక్టర్ మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ గ్రాఫికల్ వేలో చూసాము. తర్వాత మ్యాథమెటికల్ వే అంటే ఆల్జీబ్రిక్ వేలో మనం ఇప్పుడు చూస్తాం. సో బేసిక్గా వాట్ ఈస్ అ వెక్టర్? A vector which has magnitude and direction. ఇది vector యొక్క representation, an arrow. Vector యొక్క magnitude is this magnitude. This is the magnitude of this vector. What is the direction with respect to x-axis? Suppose this makes an angle theta, then this is the direction of vector. So this is direction. Direction is represented by angle theta or simply theta, that is the angle of vector, and magnitude is the length of vector. Okay, so మనం ఒక వెక్టర్ ని డైరెక్షన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది ఆర్ ఎనీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ హ్యాస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ లేకుండా చెప్పలేము. సో సచ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ కాల్డ్ వెక్టర్స్. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం. అయితే లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఇన్ ఏ గ్రాఫికల్ వే, బెస్ట్ మెథడ్, 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఇస్ ట్రయాంగులర్ లా ఆఫ్ మెథడ్ అడిషన్, ఇంకోటి parallelogram లా ఆఫ్ అడిషన్. ట్రయాంగులర్ లా ఈజ్ సో ఈజీ టు విజువలైజ్, అంటే మనకి వెక్టర్స్ ఏ విధంగా యాడ్ అవుతున్నాయని మనం తెలిసిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెర్ ఆర్ 2 వెక్టర్స్. సపోజ్ దిస్ ఈస్ వెక్టర్ ఏ, దిస్ ఈస్ వెక్టర్ బి. సో ఈ రెండు వెక్టర్స్ని నేను గ్రాఫికల్ వేలో యాడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నేను ప్యారలల్ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ వెక్టర్ క్లాస్ చెప్పాను, షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏ వెక్టర్ ప్లస్ బి వెక్టర్ ఈ విధంగా నోట్ చేశాను. ఫస్ట్ ఈ రాశాను ఏ, అంటే ఫస్ట్ ఏని షిఫ్ట్ చేశాను. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఏ వెక్టర్ ప్లస్ బి. ఎడిషనల్ మెథడ్ ఏంటంటే హెడ్ టు టెయిల్ మెథడ్. అంటే దీని యొక్క టెయిల్ని తీసుకొని ఏ యొక్క హెడ్ మీద పెట్టాలి, బి యొక్క టెయిల్ని తీసుకొని ఏ యొక్క హెడ్ మీద పెట్టాలి. దిస్ ఈస్ బి వెక్టర్. ఓకే, ఈ వెక్టర్ ని ప్యారలల్ గా అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ సేమ్ అదే ఉంచి నేను షిఫ్ట్ చేసాను. సిమిలర్లీ ఏ వెక్టర్ ని కూడా షిఫ్ట్ చేశాను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నౌ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ 2 వెక్టర్స్. అంటే ఫ్రమ్ ద టెయిల్ ఆఫ్ ఏ టు ద హెడ్ ఆఫ్ బి, దిస్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ వెక్టర్. అంటే ఈ రెండింటి యొక్క సమ్ ఇస్ దిస్. ఓకే, అయితే మనకి ఇది అసలు చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక బాడీ 5 meters per second అనే వెలాసిటీతో ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. సపోజ్ ఎ కార్ ఈస్ మూవింగ్ at 5 meters per second in the direction of east. After 10 seconds, it changed into direction north. The same velocity, అంటే ఒక కారు ఎలా 5 meters per second 10 seconds velocity, 10 second టైం వెళ్ళింది, 5 meters per second వెలాసిటీతో టువర్డ్స్ ఈస్ట్ వెళ్ళింది. తర్వాత ఆఫ్టర్ 10 seconds అది మన నార్త్ డైరెక్షన్ వెళ్ళింది, అండ్ దిస్ ఈస్ నార్త్. ఓకే, ఫర్ అడిషనల్ 10 seconds 5 meters per second నార్త్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏ, సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ పాయింట్ బి, and this is the intermediate point, suppose C. అయితే ఇది కూడా 10 seconds. అయితే వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద కార్? కార్ నెట్గా ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది అంటే మనం ఏం చేస్తాము, 5 టోటల్ 20 seconds అలా చేయము, ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ వెక్టర్ క్వాంటిటీస్. అయితే రిజల్టెంట్ ఏంటవుతుంది, ఏ వెక్టర్ ప్లస్ బి వెక్టర్. ఎలాగైతే మనం చూసాం, సి వెక్టర్ ఇస్ ఫ్రమ్ టెయిల్ టు హెడ్. సో this is the vector. 5 meters per second for 10 seconds until 50 meters displacement. Okay, so
Displacement vector, A అనే vector ని displacement vector, దాని యొక్క magnitude is 50 meter and direction is east. Similarly, CB or this is B vector and CB vector, this is AC vector అనుకుందాం. CB vector is 5 meters second for 10 seconds 50 meters travel చేసింది. This is the displacement vector and towards north. Okay, so net displacement ఏంటి? Net displacement AB is మనకు పైథాగరస్ థియరం, ఇది 50 ఇది 50, so square root of 50 square plus 50 square, that is square root of 2 into 50 square, this is 50 into root 2 meters. This is the displacement vector. What is the direction? ఇది east, ఇది north, so ఇది northeast, so this is northeast direction లో net displacement AB vector is 50 root 2 meter northeast. సో ఎలా వచ్చింది? మనం ట్రయాంగులర్ లాలో పెట్టుకుంటే వెరీ ఈజీగా విజువలైజ్ అయిపోయింది. సో ఎడిషన్ వెక్టర్స్ మెథడ్లో మనం ఎడిషన్ చేసాము. సో ఇది 50 ప్లస్ 50, ఇది 100 అవ్వలేదు. దిస్ ఇస్ 50 రూట్ 2, 50 ఇంటూ 1.4 72 ఎంతో ఉంటుంది. సో ఈ మెథడ్ వల్ల మనకి ఎగ్జాక్ట్గా డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. అంటే దీస్ ఆర్ వెక్టర్ క్వాంటిటీస్, నాట్ స్కేలార్ క్వాంటిటీస్. అదే నేను స్కేలార్ చెప్పాను అనుకోండి, సపోజ్ 50 meters per second in direction this and 50 meters per second in direction this without any regard to direction. లేకపోతే బెస్ట్ ఏంటంటే స్కేలార్ క్వాంటిటీ ఈజ్ వెయిట్ 50 kg plus 50 kg, ఏ డైరెక్షన్లో పెట్టినా 50 kg 50 kg 100 kg. బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ వెక్టర్ క్వాంటిటీ అప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయలేం. అంటే వెక్టర్ రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ వెక్టర్స్, ఏ వెక్టర్ ప్లస్ బి వెక్టర్. బట్ ఇలా డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయడం, జస్ట్ ఇది రిప్రజెంటేషన్. యాడ్ చేయాలంటే మనకి రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక ట్రయాంగులర్ లా ఆఫ్ అడిషనల్ మెథడ్స్, పారలెలోగ్రామ్ ఆఫ్ అడిషనల్ మెథడ్. మనం గ్రాఫికల్గా చేయొచ్చు అండ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఆల్జీబ్రిక్ మెథడ్ మీకు చెప్తాను నెక్స్ట్. దాంతో మనం డైరెక్ట్గా ఫార్ములా వస్తుంది. ఎనీ వెక్టర్ అడిషన్కి ఆ ఫార్ములాలో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి రిజల్టెంట్ వస్తుంది. ఓకే, ఏ కార్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ at a velocity of 5 meters per second. అంటే మనం ఆ వెక్టర్ని ఎలా డిఫైన్ చేసామంటే, దిస్ వెక్టర్ is such that its magnitude is 5 meters per second. This is the magnitude and this is the direction. తర్వాత this car turned towards north. Okay, and moving with the same velocity but in the direction of north. అయితే ఈ క్వశ్చన్ మనం ఈజీగా నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ సాల్వ్ చేయగలిగాం, బికాస్ north and east are perpendicular to each other. So this angle is 90 degrees. So simply Pythagoras theorem apply చేసి ఈ displacement vector ని మనం యాడ్ చేసాం. అంటే what we did is, suppose this displacement vector is x1, this displacement vector is x2. So net displacement vector x అనుకుంటే is equal to x1 vector plus x2 vector మనం యాడ్ చేసాం వెక్టోరియల్లీ. బట్ పైథాగరస్ థియరం యూజ్ చేసి మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని తెలుసుకోవాలి. ఇది ఈజీగా తెలుసుకున్నాం, 50 రూట్ 2 వచ్చింది మనకి. సో నా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నేను చేంజ్ చేసేస్తాను అనుకోండి. సో నాకు చూడండి ఎలా చేద్దాం. సపోజ్ ఇదే క్వశ్చన్ నేను చేంజ్ చేసి, ద బాడీ కంటిన్యూడ్ టు మూవ్ ఆఫ్టర్ 10 seconds టువర్డ్స్ నార్త్ ఈస్ట్. ఓకే, టువర్డ్స్ నార్త్ ఈస్ట్ అంటే దిస్ డైరెక్షన్ ఈజ్ నార్త్, దిస్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఈస్ట్. Body is moving towards northeast with an angle of suppose some 30 degrees with respect to north. Okay, so body is moving towards northeast and 30 degrees with respect to north. Okay, so what is the displacement vector? ఇప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ కి మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? సింపుల్ పైథాగరస్ థియరం అయితే కాదు. క్లియర్లీ ద లెంగ్త్ ఈజ్ ఆల్సో బిగ్, డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా ఎక్కువ. ఇప్పుడు ఈ వెక్టర్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ x1, దిస్ ఈజ్ x2 వెక్టర్. వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దిస్ టూ వెక్టర్స్? ఫైండ్ అవుట్. వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ x1 వెక్టర్ అండ్ x2 వెక్టర్?
అయితే నా ఈ వెక్టర్ని నేను యాంగిల్ తెలుసుకోవాలి బిట్వీన్ x1 అండ్ x2 అంటే వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ టెయిల్ టు టెయిల్ ఆర్ హెడ్ టు హెడ్ మెథడ్. సో నేను టెయిల్ టు టెయిల్ మెథడ్ చేస్తాను. ఈ ప్యారలల్ గా షిఫ్ట్ చేసేస్తాను ఈ వెక్టర్ని సేమ్ ఇలాగా. దిస్ ఈజ్ x2 వెక్టర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ 30 degrees with respect to north. Okay, so e x1 vector is towards east and it is parallel to x-axis. It is x2 vector is 30 degrees with respect to north. Okay, so this angle is, this total will be 90 minus 30, this is 60 degrees. So what is the angle between those two vectors? ఈ వెక్టర్స్ మధ్య యాంగిల్ ఇస్ 60 degrees. ఎలాగొచ్చిందో మీకు అర్థమైందా? మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. యాంగిల్ తెలిస్తేనే వీ కెన్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి అ రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే, ఈ యాంగిల్ తెలియాలంటే మీరు రెండు వెక్టర్స్, ఏ వెక్టర్స్ మధ్యలో రిజల్టెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, వాటి మధ్యన యాంగిల్ ఏంటి. యాంగిల్ తెలియాలంటే ప్లేస్ ద వెక్టర్ టెయిల్ ఆన్ ద టెయిల్ ఆఫ్ ద టూ వెక్టర్. ఓకే, ఇలా పెట్టిన తర్వాత కూడా యాంగిల్ 60 degrees. రిజల్టెంట్ ఎలా తెలుస్తుంది? సో ఇలాంటి కండిషన్ కోసంకి పారలెలోగ్రామ్ మెథడ్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్. ఇది ఒక ఆల్జీబ్రైక్ మెథడ్. ఐ విల్ డిస్కస్ విత్ యూ. ఈ మెథడ్ తెలుసుకుంటే వీ కెన్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆ ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు. తర్వాత ఈ ఫార్ములా మేబీ మీకు ఇంటర్మీడియట్ క్వశ్చన్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, అంటే ఈ ఫార్ములా డెరివేషన్. సో మీరు ఈ క్వశ్చన్ కానీ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఆన్సర్. సో పారలెలోగ్రామ్ మెథడ్ డెరివేషన్ గుర్తుంచుకుంటే యూ కెన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ ఆల్సో. ఓకే, పారలెలోగ్రామ్ మెథడ్ ఏంటి? సపోజ్ టూ వెక్టర్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ బాడీ. సపోజ్ దిస్ వెక్టర్ ఈస్ వెక్టర్ P. There is another vector Q which is whose tail, and the tail of vector Q is placed onto the tail of vector P. Q యొక్క tail ని తీసుకొని P మీద పెట్టారు. ఓకే, నా parallelogram అని చెప్తుంటే కన్స్ట్రక్ట్ ఏ parallelogram. Parallelogram అంటే ఆపోజిట్ సైడ్స్ హ్యావ్ ఈక్వల్ లెంగ్త్ అండ్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. అంటే ఈ సైడ్ కి ఈక్వల్ గా ఈ లెంగ్త్ ఉంటుంది. సో this is length is same as this, and length of this vector P is magnitude of P, so this is also P. Similarly నేను దీనికి జాయిన్ చేస్తాను. length of this is magnitude of this vector, that is Q. magnitude of vector is length of it, అంటే ఈ length that is equal to Q. Okay, so the resultant of these two vectors is the diagonal from tail to from the tail common point to head common point. So the tail common point to head common point. This is the resultant vector and diagonal of this parallelogram. Suppose నేను దీనికి A, B, C, D అని రాస్తే ఈ parallelogram కి రెండు diagonals ఉన్నాయి. ఒకటి AC is one diagonal, BD is another diagonal. Okay, so A diagonal అంటే from the tail common point to head common point, ఈ diagonal వచ్చే వెక్టర్ resultant of P and Q vector. Okay, so నా ఈ parallelogram ఏం తెలుసు నాకు? I know vector P, I know vector Q, I know the angle between them, theta. These are known values. నాకేంటి కావాలి? రిజల్టెంట్ కావాలి. నా రిజల్టెంట్ ఏంటి? అన్నోన్. సో అన్నోన్ వాల్యూస్ ఆర్, ఒకటి రిజల్టెంట్ వెక్టర్. ఈ లెంగ్త్ AC will give me the magnitude of R. నాకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ తెలిసిపోతుంది. Now suppose this angle theta is angle between two vectors P and Q. Now the resultant angle with respect to one vector P or Q నేను తెలుసుకోవచ్చు.
నేను విత్ రెస్పెక్ట్ టు పి యాంగిల్ని సపోజ్ ఆల్ఫా అంటాను. అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పి వెక్టర్ ఓకే ఈస్ ఆల్ఫా. ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి అంటే ఐ హ్యావ్ టు అన్నోన్ దిస్ ఈస్ వెక్టర్ ఆర్ అండ్ యాంగిల్ ఆల్ఫా. ఇది సాల్వ్ చేయడానికి ఐ కన్స్ట్రక్ట్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఇక్కడ నుంచి వర్టికల్ ఇది కంటిన్యూ చేసి జాయిన్ చేస్తాను. I'll call this point as E. Now E angle theta అయితే E angle కూడా theta అవుతుంది. Why? Because these two are parallel lines. So consecutive angles are equal. 10th class చదువుకున్నాం. So E angle is equal to E angle అవుతుంది because consecutive angles are equal. Okay. Now magnitude of this is Q. Now see triangle BEC. Triangle BEC చూడండి. ఈ రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ క్యూ. మనకి సిఈ వాల్యూ బిఈ వాల్యూ తెలీదు, మనకు తెలిసింది ఏంటి బీసీ. సో ఫస్ట్ కాస్ థీటా అంటే ఏంటి, ఈ థీటా యాంగిల్ తెలుసు మనకి. కాస్ థీటా ఇస్ సైడ్ అడ్జసెంట్ టు దిస్ యాంగిల్ దట్ ఈస్ బిఈ బై హైపోటెన్యూస్ దట్ ఈస్ బీసీ. సో బిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీసీ ఈజ్ క్యూ కాస్ థీటా. అయితే ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ లో ఏం చెప్తానంటే ఇవి వెక్టర్స్ పి అండ్ క్యూ యొక్క రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఆర్. అండర్స్టూడ్. బట్ ఈ పారలెలోగ్రామ్ ఈస్ పారలెలోగ్రామ్ ఫిక్స్డ్ లెంగ్త్స్. ఈ లెంగ్త్ అన్ని ఫిక్స్డ్. మనం డయాగ్రామ్ గీయగలమంటే ఫిక్స్డ్ లెంగ్త్ కావాలి. సో దిస్ లెంగ్త్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ పి. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్ ఈస్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, ఎఫ్ అనే ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది టువర్డ్స్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. దిస్ ఈస్ యాక్టింగ్ టువర్డ్స్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. అప్పుడు దీన్ని మనం ప్లస్ ఎఫ్ అని చెప్తాం. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్? ప్లస్ ఎఫ్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈస్ సింప్లీ ఎఫ్. ఓకే. ఇదే సేమ్ ఫోర్స్ సపోజ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ తిరిగిపోయింది అనుకోండి. సో the force is now acting in the negative x-axis. And this is acting in the negative x-axis direction. And in negative enti negative x-axis and it represents only direction. Motion in straight line chadam. In negative it represents only direction. What is the magnitude of minus f vector? Magnitude of minus f vector is also f. Same. This is a positive value and f is a positive value. So magnitude is always a positive value. Okay, it cannot be negative. It is a physical quantity. Okay, physical quantity exists and positive also. How can it be negative? Okay, so these are all positive values. Now see sin theta. Sin theta చూస్తే side opposite to this angle is CE divided by the hypotenuse that is BC that is Q. So CE is equal to Q sin theta. Okay. Now look the triangle ACE. ఈ పెద్ద ట్రయాంగిల్ ACE చూడండి. This angle is 90. మనం డయాగ్రామ్ గీసాము 90 degrees. So AEC is also a right angle triangle. So AC square is equal to AE square plus EC square as per Pythagoras theorem. Okay, AC is nothing but length of this vector or magnitude of this vector, that is R square. AE nothing but AB plus BE whole square plus EC square. EC is C is Q sin theta whole square, that is Q square sin square theta. Okay. Now this is AB square
plus BE square plus 2 into AB into BE plus Q square sin square theta. Now AB is nothing but the length of this vector, that is magnitude of this vector P, that is P square. Now BE is nothing but Q square cos square theta. BE square is Q square cos square theta plus 2PQ cos theta plus Q square sin square theta. ఇప్పుడు ఈ రెండు టర్మ్స్ చూడండి, ఈ రెండు యాడ్ అవుతున్నాయి, ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా. ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ కామన్ తీసుకుంటే కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా. కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఇస్ 1 మనకు తెలుసు. సో నెట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ 2PQ cos theta. This is nothing but R square is equal to. So now R is equal to ఏమవుతుంది square root of all this. So ఈ R యొక్క magnitude is P square plus Q square plus 2PQ cos theta. So మనకి ఏ యాంగిల్ theta ఇచ్చినా, ఇవి ఏ magnitudes ఇచ్చినా we can very easily find out this value. Okay. So R is equal to square root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. అయితే మనకి ఒక వెక్టర్ కి magnitude and direction తెలియాలి. So this is magnitude. Now R vector define చేయాలంటే we need to know alpha. ఇప్పుడు ఇదే ట్రయాంగిల్ ACE ట్రయాంగిల్ లో చూస్తే వాట్ ఈస్ tan ఆల్ఫా? మనం ఏదైనా తీయచ్చు, సైన్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా తీయచ్చు, బట్ మనకి నోన్ వాల్యూస్ తోని అన్నోన్ కనుక్కోవాలి. నోన్ ఇస్ PQ అండ్ థీటా. సో tan ఆల్ఫా ఇస్ CE by AE. సో CE is nothing but Q sin theta. AE is AB P plus BE is Q cos theta. So tan alpha is equal to Q sin theta by P plus Q cos theta. So మనకి angle and magnitude both are obtained. Okay. Q sin theta by P plus Q cos theta. అయితే మనం ఇప్పుడు ఆ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం చేసాం, దానికోసం చూద్దాం. Let us revisit the problem. Moving towards east at a velocity of 5 meters per second. Okay, for 10 seconds. So this is velocity vector and displacement vector is 50 meters towards east, and it turned towards northeast at an angle of 30 degrees to north. Okay, so car is moving towards northeast and 30 degrees to north. Idi dani yokka direction, next direction. So it went at same velocity 5 meters per second for 10 seconds duration. Okay, so the displacement vector x2 is also 50 meters. Okay, this is in this particular direction. అయితే what is the angle between these two vectors? Parallel shift. Okay, this is 30 degrees. So this angle is 60 degrees because this is east, this is parallel to x-axis. North is parallel to y-axis. So ఈ angle 90 degrees అవ్వాలి. ఇది 30 కాబట్టి ఇది 60 degrees అవుతుంది. Now మనం చూసాం బేసిక్ ఫార్ములేషన్ కోసం మనం తయారైంది. అంటే ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ ఏంటి? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఇనీషియల్ పొజిషన్ సపోజ్ A, ఫైనల్ పొజిషన్ సపోజ్ B అయితే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ కార్ యొక్క పొజిషన్ A నుంచి పాయింట్ B కి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ స్ట్రైట్ లైన్ బిట్వీన్ A అండ్ B. ఓకే, అయితే ఇది చూస్తే మనకి ఏమనిపిస్తుంది? ఇది A వెక్టర్ ప్లస్ B వెక్టర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రిజల్టెంట్ వెక్టర్.
ట్రయాంగులర్ మెథడ్ మనకి అదే చెప్తుంది. అంటే మనం నార్మల్గా వెక్టర్స్ తెలియకపోయినా ఇనీషియల్ పొజిషన్ స్టార్ట్ అయింది, ఫైనల్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఎండ్ అయింది అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటంటే ఏబి జాయిన్ చేస్తాము స్ట్రైట్ లైన్తో. ద షార్టెస్ట్ లెంగ్త్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మన బేసిక్ డెఫినేషన్. సో ఒకవేళ మనం ఏబి వెక్టర్ని చూసామనుకో, వెక్టర్ ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే మనకి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వెక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ x1 ఇది x2 అనుకుంటే బై డెఫినేషన్ ఆఫ్ హెడ్ టు టెయిల్ మెథడ్ లో జాయిన్ చేయడానికి వెక్టర్ ఎడిషన్ యొక్క హెడ్ టు టెయిల్ మెథడ్ ని క్వాలిఫై చేస్తుంది. ఎందుకు చూడండి, ఈ వెక్టర్ x1 వెక్టర్ టెయిల్ నుంచి హెడ్ వచ్చింది అండ్ x2 వెక్టర్ టెయిల్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ హెడ్ ఆఫ్ x1 అండ్ జాయిన్ at b. అంటే దిస్ ఇస్ టెయిల్ టు హెడ్. సో రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఇస్ టెయిల్ ఆఫ్ a టు హెడ్ ఆఫ్ b. మనం నేర్చుకున్నాం గ్రాఫికల్ మెథడ్ లో రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఇస్ ఫ్రమ్ టెయిల్ ఆఫ్ ద స్టార్టింగ్ వెక్టర్ టు ద హెడ్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ వెక్టర్, ద ఎడిషన్ వెక్టర్. సో b వెక్టర్ యొక్క హెడ్ దగ్గరికి యాడ్ అయిపోయింది. సో ఇది ట్రయాంగులర్ లా మెథడ్ కి క్వాలిఫై అవుతుంది. సో నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ magnitude of r is equal to x1 plus x2 vectors. సో మనకి ఫార్ములాస్ తెలుసు. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ r అంటే మనం జియోమెట్రికల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసే బదులు సింపుల్ గా ఈ ఫార్ములా వేస్తానికి వస్తుంది. సో r is equal to square root of 50 square plus 50 square plus 2 into 50 into 50 into half cos 60 cos theta. P square plus 2pq cos theta. Okay, so this is 50 root 3 meters. Okay, now what is the angle of this vector, resultant vector with respect to x1 vector alpha? Angle enta without solving మనం చెప్పగలం. ఎలాగంటే if magnitude of this vector and magnitude of this vector are same, ante when magnitude of p vector is equal to magnitude of q vector, then alpha, that is the angle between the resultant vector with respect to vector x1 or p, will be equal to theta by 2 or with respect to q అనుకున్న theta by 2. అంటే the resultant vector bisects the angle theta into two equal parts. అంటే this is alpha is theta by 2, this is also theta by 2. Okay, so మనం without solving the problem 60 అయితే alpha ఎంత అవుతుందని చెప్పొచ్చు, 30 degrees. Okay, let us do it. Now alpha is equal to tan inverse of q sin theta by p plus q cos theta, 50 into root 3 by 2 by 50 plus 50 into half. Okay, p plus q cos theta. Now 50 కామన్ తీసేసుకుంటే ఈ లోపల టర్మ్ ని సాల్వ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ 50 కామన్ తీస్తే డివైడ్స్ అవుట్ root 3 by 2 by 1 plus half is 3 by 2. Okay, 2 cancels out, this is equal to root 3 by 3, that is equal to 1 by root 3. అంటే this is tan inverse of 1 by root 3. Tan inverse of 1 by root 3 అంటే 30 degrees. 30 degrees. Without doing the problem, ఇది చేయకుండా మనం చెప్పొచ్చు. అంటే when magnitude of the two vectors are same, then the resultant will bisect the angle into two equal parts. Okay, so that is the answer. మనం ప్రీవియస్ మెథడ్ లో ఏం చూసామంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అంటే నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్, నెట్ డిస్టెన్స్, నెట్ ఫోర్స్, టోటల్ ఫోర్స్ ఎంత అని కాబట్టి మనం ఏం చేసాము, ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ చేసాము. ఓకే, సో ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ మనకి అవసరం వచ్చింది. నా దేర్ ఆర్ కేసెస్ మనం ఎక్కడైతే సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎలాగంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ ద వెలాసిటీస్ ఎంత, సో మనకి సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ చేయాలి. So what we need to do is now subtraction of vectors. అయితే there is subtraction particular method అంటూ లేదు. మనం ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్ ని ఏ ప్రొసీజర్ లో వాడామో
దాన్నే మనం సబ్స్ట్రాక్షన్కి యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చూసామంటే దిస్ ఈజ్ వెక్టర్ P, దిస్ ఈజ్ వెక్టర్ Q అండ్ ఇలా పారలెలోగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసాము. ఇది ఫ్రమ్ tail common point to head common point కి resultant గీసాం, దట్ ఈస్ P vector plus Q vector. దిస్ ఈస్ Q vector ఈక్వల్ అనుకునే head to tail మెథడ్ లో కూడా ఇది P plus Q vector అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ అడిషనల్ వెక్టర్స్. మనం సబ్స్ట్రాక్షన్కి ఏం చేయాలంటే సపోజ్ దిస్ ఈస్ Q vector, నేను దానికి కరెక్ట్గా సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, ఈ డైరెక్షన్ ఈస్ దిస్, ఎగ్జాక్ట్గా 180 degrees ఆపోజిట్ లో Q సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, సో ఇది మైనస్ Q వెక్టర్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ సేమ్ బట్ డైరెక్షన్ ఇస్ ఆపోజిట్, మైనస్ Q. అయితే నేను ఇప్పుడు ఈ Pకి ఈ మైనస్ Q తోని ఒక పారలెలోగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను, దట్ ఈస్ అడిషనల్ వెక్టర్స్ మెథడ్ ఫాలో చేస్తాను. అంటే నేనేం చేస్తానంటే P వెక్టర్ ప్లస్ మైనస్ Q వెక్టర్ చేస్తాను. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ P vector minus Q vector. So నేను subtraction of vectors చేస్తాను by means of adding minus Q to P. So same parallelogram method, same P యొక్క వాల్యూ ఇక్కడ, same Q here, tail to head method. So same ఇలాగే చేసాను. So this is some other vector, suppose that is called as subtraction kabatti RS vector, that is equal to P vector plus minus Q vector. Okay, P plus minus Q vector, that is equal to P vector minus Q vector. This is RS and subtraction vector is P minus Q. Okay, అయితే ఇప్పుడు ఈ RS Q లో దీంట్లో magnitude of this particular parallelogram యొక్క sides చూద్దాం. Side length is equal to magnitude of P. So this is nothing but magnitude of P. This side length is nothing but magnitude of minus Q, that is equal to Q. This is P, this is Q. This is magnitude of the vector because it's a parallelogram. It is length. It is always positive. It cannot be negative. It is a physical quantity. So ఈ parallelogram form అయింది. సో నా parallelogram form అయిపోతే మనకి స్టాండర్డ్ ఫార్ములా తెలుసు. సపోజ్ this angle is theta. అయితే మైనస్ Q vector and P vector tail to tail join చేసాము. The angle between these two vectors ఎంత? This total will be 180. Okay, this total angle will be 180 degrees. అందులో ఈ theta పోయింది, ఈ theta పోతే మిగిలిందంత this angle is 180 minus theta. So angle between P vector and minus Q vector. So ఈ రెండిటి వెక్టర్ మళ్ళీ angle is 180 minus theta. So angle between P and minus Q is 180 minus theta. So మనం ఇప్పుడు ఇదే ఫార్ములా వాడదాం and let us try to find out the RS value. So RS is equal to square root of magnitude of this, that is P square, magnitude other side, that is Q square. అయితే magnitude of minus Q is plus Q. ఇది స్క్వేర్ కదా, మైనస్ Q స్క్వేర్ కూడా ప్లస్ Q కదా, ఆ విధంగా రాలేదు, కాన్సెప్చువల్ గా అర్థం చేసుకోండి. దిస్ ఈస్ ద magnitude of this length of this parallelogram which is positive Q. It is not minus Q whole square that is equal to plus Q square, అది కాదు. It is plus Q whole square only because it represents the magnitude. Okay, plus 2PQ into cos of the angle between them, that is cos of 180 minus theta. Okay, cos of 180 minus theta is minus cos theta, గుర్తుంచుకోండి. So this is P square plus Q square minus 2PQ cos theta. Okay, so if we do vectorially, so magnitude of P vector minus Q vector, this is resultant vector R యొక్క
magnitude. P square plus Q square minus 2PQ cos theta. Okay. Now what is the angle between them? Same formula. Alpha is equal to tan inverse of Q sin theta. Sin theta digra sin 180 minus theta by P plus Q cos theta digra 180 minus theta. This is the angle now. Okay. Sin of 180 minus theta is sin theta. మీరు రాసుకోండి, గుర్తుంచుకోండి, all silver teacups and method. So sin of 180 minus theta is sin theta. Cos of 180 minus theta is minus cos theta. ఇలా రాసుకుంటూ కావాల్సిన ఫార్ములాస్ అని ఒక దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు. సో మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ Q sin theta, क्योंकि sin of 180 minus theta is sin theta divided by P plus Q into cos of 180 minus theta is minus cos theta. Okay. So this is tan inverse of P plus Q sin theta by P minus Q cos theta. ఈ మైనస్ ని నేను ఇక్కడ పెట్టాను. Okay. Q sin theta by P minus Q cos theta. That is will be equal to alpha in the case of subtraction. Okay. This is alpha in case of addition. Change em vachindi this sign. Okay. Note it down. Now నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. సో మనం ఆల్జీబ్రిక్ వే ఆఫ్ ఎడిషన్ అండ్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ చూసాం. ఓకే. ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ R is equal to square root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. This is for addition. Okay. And R for subtraction ఏంటంటే P square plus Q square minus 2PQ cos theta. Okay. This is for subtraction of vectors. ఓకే. ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఓకే. సో మనం ప్రీవియస్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం, కార్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్. ఏం చూసామంటే కార్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ at a velocity of 5 meters per second. Okay. And then it turned north. Okay. And moving with a velocity of 5 meters per second. Okay. This is final velocity vector. This is initial velocity vector. ఎప్పుడైతే డిస్ప్లేస్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసామో అప్పుడు వీ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ టు వెక్టర్స్. ఎందుకంటే మనకి ఈ రిజల్టెంట్ కావాలి. కాబట్టి ఇది ట్రయాంగులర్ లా హెడ్ టు టైల్ మెథడ్ లో సాటిస్ఫై చేస్తుంది. కాబట్టి వీ హ్యాడ్ టు యాడ్. అంటే నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 వెక్టర్ ప్లస్ x2 వెక్టర్ చేసాం. దిట్ ఈస్ ఎడిషన్ చేసాం బికాస్ వీ నీడెడ్ ఇట్ ఫర్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద టోటల్ ఆర్ నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే సబ్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ కార్ when it has turned from east to north? అంటే కార్ 5 meters per second లో ఈస్ట్ వెళ్తుంది, then it turned towards north and moving at 5 meters per second. So what is the change in velocity of car? Okay. What is the change in velocity? Change in velocity అంటే final minus initial. Final vector Vf minus initial vector Vi. This is the change in velocity vector because it is also a vector. So Vf minus Vi కావాలి. Now Vf ఎలాగుంది, Vi is moving in this direction. Now నాకేంటి కావాలి, minus Vi, that is in this direction. This is minus Vi. Vi magnitude, minus Vi యొక్క magnitude will be equal to same 5 meters per second. బికాస్ నేను వెక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్ మాత్రమే చేంజ్ చేస్తున్నాను. సబ్స్ట్రాక్షన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే వీ విల్ ఓన్లీ చేంజ్ ద డైరెక్షన్ అండ్ వీ విల్ యాడ్ ఇట్. సో మైనస్ విఐ ఈ పాయింట్ నుంచి
అంటే దిస్ ఈజ్ ద సేమ్ లెంగ్త్, ఈ లెంగ్త్ సేమ్ అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ మైనస్ విఐ. నా ప్లస్ నేను ఈ విఎఫ్ని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే విఎఫ్ యొక్క టెయిల్ని ఇక్కడ పెట్టాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ విఎఫ్ వెక్టర్, this is minus vi vector, and this is the starting point. Suppose this is O, then the resultant is from tail to head. So this vector is change in velocity vector, that is vf vector minus vi vector. Okay, this is vf minus vi vector, ante vf plus minus vi, that is vf minus vi vector. So magnitude of the change in velocity vector is equal to square root of the formula vf square plus vi square minus 2vf vi and cos of the angle between them. Angle between them is ఈ టైల్ దగ్గర మీరు అది పెట్టండి, ఈ vf vector ని పెట్టండి. This is minus vi vector, this is vf vector, this is minus vi vector. Angle between them is 90 degrees. Okay, so cos 90, that is 0. So square root of vf square minus vi square, phi square plus phi square, it is 5 root 2 meters per second. And what is the angle of this vector? With respect to minus vi తీసుకుంటే this is alpha అనుకుంటే, now since these are two equal vectors, the resultant is crossing these two vectors. అంటే equal vectors అయినప్పుడు magnitude of this is vf, which is 5 meters per second. Magnitude of vf is 5 meters per second. Magnitude of minus vi is also 5 meters per second. So magnitude is same. So then the resultant will bisect the angle between them, that is 90 degrees. It will bisect it. So alpha is equal to ఎంత అవుతుంది? 45 degrees అవుతుంది. Okay, so alpha is 45 degrees in this case, and magnitude resultant is 5 root 2. Okay, కావాలి మనం తీయచ్చు. Alpha is equal to tan inverse of q sin theta, that is 5 into theta is 90, sin 90 is 1, by p, that is 5, plus q cos theta. Cos 90 is 0, this is 0. Tan inverse of 5 by 5, that is tan inverse of 1, that is 45 degrees. Both are same. So when two vectors are equal, then the resultant will bisect the angle at equal parts. This is an example. Okay, hope you understand. ఇప్పుడు ఇంకోటి నోటీస్ చేయండి ఏంటంటే, this change in velocity vector, this is delta v vector. అయితే velocity of the object was towards east. Okay, initial velocity is towards east and change it to north. ఈస్ట్ నుంచి నార్త్ కి మారింది, అంటే ఇలా మారింది. అయితే చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ వెక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్ ఏంటి? దిస్ ఈజ్ నార్త్, దిస్ ఈజ్ ఈస్ట్, అయితే ఇదేంటి? వెస్ట్. సో మైనస్ v1 వెక్టర్ ఈజ్ యాక్టింగ్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. సో ద చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ వెక్టర్ హ్యాస్ అ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏంటి? నార్త్ వెస్ట్. సో ద చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ వెక్టర్ యొక్క magnitude is 5 root 2, okay, meters per second, and the direction is 45 degrees to west, and it is in northwest. Okay, the direction is northwest and 45 degrees to west, or simply northwest direction లో ఉంటుంది. అంటే వెలాసిటీ ఈస్ట్ నుంచి నార్త్ కి చేంజ్ అయింది. Velocity, initial velocity is in east direction, final velocity is in north direction, but change in velocity vector is in north-west direction. So ఇవన్నీ డైరెక్షన్స్ కోసంకి. అంటే ప్రాబ్లమ్స్లో మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్తో పాటు ఈ డైరెక్షన్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ డైరెక్షన్ ఈస్ ఇలా మూవ్ అయితే యాక్చువల్ అంటే వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఉంది. యాక్సలరేషన్ ఇస్ ఆల్సో చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ పర్ యూనిట్ టైం. సో యాక్సలరేషన్ యొక్క డైరెక్షన్ చూడండి. అండ్ ద బాడీ ఈజ్ టర్నింగ్ లైక్ దిస్, అంటే
ఇలా నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి నార్త్ చేంజ్ అవుతుంటే ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. దిస్ ఈస్ నార్త్ వెస్ట్. బాడీ దిస్ ఈస్ ఈస్ట్, this is north. So if you see the angle, this is 45 degrees with respect to this, and the direction is this one, northwest. ఇదే కానీ సర్క్యులర్ మోషన్లో ఇలా మూవ్ అయితే నా దిస్ యాంగిల్ ఇస్ 90 degrees, అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ రేడియల్లీ అండ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. ఇది సర్కిల్ అనుకుంటే ఇది మళ్ళీ నాకు వేరే క్లాస్లో మీకు చెప్తాను. బట్ సిన్స్ ఈ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఈస్ట్ నుంచి ఇలా నార్త్కి మూవ్ అయింది, చేంజ్ అయింది. ఈస్ట్ నార్త్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు యాక్సిలరేషన్ ఇస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఈ డైరెక్షన్ ఉంది. యాక్సిలరేషన్ ఇస్ dv by dt, instant acceleration, or average acceleration, a average is delta v by delta t. సో ఈ యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ యాక్టింగ్ టువర్డ్స్ the center of the, ante if it is considered as radially, then it is acting perpendicular to the point, like perpendicular to the circle. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది చూడండి మీరు, ఇది ఈస్ట్ పాయింట్, ఇది నార్త్ పాయింట్. ఇట్ హ్యాస్ టర్న్, అంటే కార్ టర్న్ అయినా ఇలాగా ఒక రేడియల్లీ టర్న్ అవుతుంది. సో ఇది ఇలా టర్న్ అయింది అనుకుంటే, ఎందుకంటే మనకి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉంది ఫైనల్ వెలాసిటీ, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉంది ఇనీషియల్ వెలాసిటీ. ఇలా టర్న్ అయినా, ఇలా టర్న్ అయినా, లేకపోతే ఇలాగ టర్న్ అయినా, ఎలా టర్న్ అయినా, ఫైనల్ వెలాసిటీ మైనస్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఇస్ దిస్ వన్. ఓకే. సో అదే కానీ సర్క్యులర్గా కానీ టర్న్ అయితే, ఒకవేళ సర్క్యులర్గా టర్న్ అయితే అప్పుడు ఈ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ వెక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్, యాక్సలరేషన్ వెక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్ సేమ్. కాబట్టి ఈ యాక్సలరేషన్ వెక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్కిల్ అలాంగ్ విత్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఆఫ్ సర్కిల్, అంటే సెంటర్ వైపు ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ సెంట్రిపిటల్ యాక్సిలరేషన్. సో మనం ఈ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ వెక్టర్ నుంచి అర్థం చేసుకోగలిగింది ఏంటంటే ద యాక్సిలరేషన్ వెక్టర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ యాక్టింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఫర్ అ సర్క్యులర్ మోషన్. ఇది ఇంకా మనకి వేరే చాప్టర్లో వస్తుంది, అప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తాను. సో లివింగ్ దిస్ పార్ట్ అపార్ట్, ఇది వేరే కవర్ చేస్తాను. ఇది ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్, సబ్స్ట్రాక్షన్ వెక్టర్స్ యొక్క అప్లికేషన్ చాలా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెయిన్ అండ్ సైకిల్ ప్రాబ్లమ్, అంటే మనిషి వెళ్తున్నాడు, వర్షం పడుతుంది వర్టికలీ ఆర్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ టు ద పర్సన్. ఈ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెయిన్ ఎంత, బైసైకిల్ ఆర్ స్కూటర్ వెలాసిటీ, ఈ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. రివర్ బోట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో ఈ ఎడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్ వెక్టర్ యొక్క మెథడ్ క్లియర్గా అర్థమైపోతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ టు సాల్వ్. జస్ట్ అప్లికేషన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సెషన్లో ఐ విల్ ప్రిపేర్ ఫర్ రెయిన్ వెలాసిటీ అండ్ రివర్ బోట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ మనం సబ్స్ట్రాక్షన్ వెక్టర్స్ అప్లికేషన్ ఎలాగా ఫర్ ద సిచ్యువేషన్, డెరివేషన్ ఆఫ్ ఫార్ములా, తర్వాత అప్లికేషన్ ఫర్ బోత్ రెయిన్ వాటర్, అదే రెయిన్ అండ్ బైసైకిల్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ బోట్ అండ్ రివర్ ప్రాబ్లమ్. ఈ రెండింటికి ఫస్ట్ ఫార్ములా డెరైవ్ చేసి తర్వాత అప్లికేషన్ చేద్దాం. ఓకే. ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియోస్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ద నోటిఫికేషన్. థ్యాంక్ యూ.